problem today? Okay, just mit GN. Okay, I will tell the technician that something wasn't too smooth, and maybe we see if it's a current problem and comes back that we have a look into it. May I introduce my little niece here? That is my little niece, Cosima. Hello. And she will be my little assistant today because Cosima also would like to maybe like to be a teacher sometime soon. Vielleicht willst du Lehrerin werden. Erzähl ich gerade. And so, yeah, I hope you guys are fine with having a little Cosima sitting here. So one of them was already saying cute. Du bist süß. All right. I am showing you what our plan is for today. Heute am Mittwoch sprechen wir über die Fragen, das Alphabet und Zahlen, kurze Wiederholung, a short repetition, and then we finally can go to chapter 2, and we will focus on what you like to do, your hobbies, etc. And we will go into Hörverstehen, into listening comprehensions. The listening comprehensions from the last times from the exercise book. And yeah, so that is what we try to do, what we like to do. So every one of you got my homework back. I was quite impressed. It was all well done, tiny little, just, yeah, little things. The way with Zürich, with our beautiful Ü, if you do not have the umlaut, if you don't have this specific sign on your board, you always can use UE. You can write Zürich, basically, and then say Zürich. That is also a way to work, to do it exactly like with Österreich. In case you want to write it with a dash or with a board without umlaute, it's Österreich. Okay. Then I am going to start with some warm-up questions. And I will load up the presentation. And once the presentation is there, we can start and go right in. That will take a little while, as usual. But to make it a little bit more interesting for you, please go and Kursbuch und Workbook, Länder und Sprachen, Seite 14. Auf Seite 14 sehen wir, okay, that is the next presentation. I will share my screen with you, so you will see what I see and what you have in front of you. So it's, again, the workbook, it's still the first unit, Länder und Sprachen. Und es gibt 6 Personen, Olivia, Gabriel, Alessia, Boris, Saki und Kateb. I would like to do with you 8a. And the question would be, woher kommt Olivia Müller? Roldan, are you there? Roldan, hello? Can you turn on your microphone? Roldan?
Okay. I see. Okay, you might have. I know. You are okay. You're beside your patient. Yes, right. You told me. You told me. Actually, excused. No? Thank you for attending anyway. Then, Marites, is it fine for you to come? Yes, ma'am. Hallo, perfekt, Marites. So, woher kommt Olivia Müller? Comment, den USA. Sie kommt aus. Sie kommt aus den USA. Exakt, sie kommt aus den USA. How would you ask about her place to live? What would be the question you would ask, Marites? Woher Yeah. wait. Woher Sie, Wait a second. Woher kommst du is the question that always works. If we want to ask specifically where someone lives, what would that question be? sie wohnt Olivia. Olivia wohnt in San Francisco. But how is the question to that answer? Wait, Yes. komm. No? Use the Woher, verb here. Wo, genau. woher kommen, sorry, mom. No problem, no problem. That's why we are I here. was lost. Yes, the first question, woher kommst du oder woher kommt sie, is fine. We can generalize that question. Specifically about the place where someone lives, we can ask, wo wohnt Olivia? Wo wohnt Olivia? Okay, ma'am. Yeah. And then her answer would be, sie wohnt in San Francisco. San Francisco. Okay. Okay, ma'am. Danke, Marites. Dann Juanda. Kann ich Sie hören? Hallo, Juanda? Hello. Wie geht es? ich bin müde. Oh, Sie sind müde. Ja. Did you work so much? Did you work a lot? Yeah, a little. But There's it's a also lot of okay to be tired. students now. Yeah. Okay. Let's try and check out if we can find a question for the third part when it's about a language. How would you ask for the language? For the language, Mm-hmm. well, just a moment, ma'am. Fine, it's fine. Take your time. Welche Sprachen, just a moment, I can't. Welche Sprachen sprechen Olivia? Can I say it Genau. like that? It's almost like that, yeah. Welche Sprache spricht Olivia? Spricht. Ja. Sprachen spricht Olivia. Exakt. Perfekt. Welche Sprachen spricht Olivia? Sehr gut, Wanda. Und welche Sprachen spricht sie? What would you say? What's the answer? Sie spricht Englisch und Deutsch. Sehr gut. Perfekt. Danke, Wanda. Danke. Und dann Jayen. Jayen, sind Sie? Hi, Jayen. Okay, so the last question for these options. When someone is learning a language, do you have an idea how we can ask that? We haven't specifically said so yet, but would you maybe have an idea how we can ask? The answer would be Olivia lernt Spanisch. But how can I ask for it?
I'm going to the share. Where is can be, ma'am? Olivia lernt Spanisch. That's on the shared notes right now. And how can I ask for this answer? It's similar to which languages do you speak? Welche Sprache lernt? Sehr gut. Welche Sprache lernt Olivia? Welche Sprache lernt Olivia? Perfekt. Olivia lernt Spanisch. Okay. Danke, ma'am. You're welcome. Gerne. Okay. So, and we do the same questions with the other people. We had the information here in front. We know there is Gabriel. Und Gabriel. Faith. Hallo, Faith. Hallo, Mom. Guten Hallo. Tag. Guten Tag. Faith, wie geht's? Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. I will repeat the questions so you can actually just use them from the shared notes. Would you like to ask one of your colleagues, please, about Gabriel? Using one of the questions we just were using. What do you mean, Mom? We were going to have conversation? Yes, you should name another colleague, no, someone from the list here who's attending the class, and then ask oh, okay. none of the questions I'm writing here down in the shared notes, and everyone has the information of the workbook and can answer. Okay. Annie? Annie, hello. Are you there? Yeah. Annie? Yeah, Annie, I see that your microphone is on, but cannot hear you. I'll choose another one, Mom. Yeah, then choose just another one. That's fine. Gladys? Gladys. Hello, Gladys. Gladys, hello. Hi. Hello. Hi, Wie do you geht's? hear me? Ja, Danke. we can hear. Gut. Und ihr? Mir geht es auch gut, Gladys. Danke. Okay, then, please. About Gabriel Santos. It's about, yes, Gabriel Santos. Question. I will be the one who will start the question. No. You answer the question. Excuse me. You are, yeah. Okay. You answer the question. Noch einmal, bitte. So Faith. Yeah, genau, sehr gut. Faith, you're asking the questions? Okay, Mom. Mom, but I cannot see the screen. You can't see the screen anymore? Okay, I'm just uploading again that specific presentation. Excuse me. Do you have that in front of you, maybe? You don't have the... Not yet, Mom. Okay, I'm sorry. Well, then, because I'm just hang up here right now with the presentation to open it, I'm sorry. So Gladys, maybe you ask a question and then someone else is answering. I'm sorry, Faith, you will be the next one the moment this presentation is opening here. Okay. Okay. Can I ask
Ma'am Christine, is she already? It's me. Ah, Yeah, I'm so sorry, it's ma'am. okay. So And I she will is ask another. No, I'm so sorry. Do I ask a question for Ma'am Christine for Gabriel Santos? Like that? yes, but you don't ask Mom Christine, you ask someone else. Oh, okay. Instead of Ma'am Christine, I will ask someone else. Yes, exactly, Okay. because Christine doesn't have the, yeah. Is Ma'am Michi is already done? No, not yet, right? Ma'am Michi? Michi? Michi Ann Palata? Yes. Hi. Guten Tag, Ma'am. Hello. Ma'am Michi. Hello. Guten Tag. Gladys. Yes, it's me. Should we start? Okay, then please ask. Oh, yeah. 5. Okay, I will start now about Gabriel Santos. Yes. Buher kommt Gabriel Santos or Buher kommt aus? Buher kommt er or sie? Sehr gut. Er. Woher kommt er? Okay. Buher kommt er. Woher kommt er? Woher kommt er? Genau, er kommt. Er kommt in Brasilien. Er kommt aus Brasilien. Er kommt aus Brasilien. Genau. Okay. Can you please ask a question now, also about Gabriel Santos? I will. Wanda. I will ask Wanda or Gladys, mom. Oh, You Wanda. can ask Wanda. Yeah, ask Wanda. That's good to have a new colleague. Hi. Hello. Hi, Wanda. Hi, Ma'am Michi. Hello. Mhm. Now we do have the presentation in a second. Gabriel Santos. Yeah, it's about Gabriel Santos. Bubon era Gabriel Santos. It's either er Er, oder it's Gabriel Santos. Not both. No? So, wo wohnt er? Mhm. Bubon era. er wohnt in Deutschland. Sehr gut. Er wohnt in Deutschland. Okay. Er wohnt in Köln. No? Er wohnt in Köln in Deutschland. Sehr gut, genau. Okay, Do I Wanda. ask someone? Yes, please ask someone else. And you can go to Alicia. Alicia Conti. Alicia Conti, okay. Ma'am Michi Ann, are you available now? Michi Ann? Oh, it's not Michi Ann. That's another one earlier. Ma'am Christine Faith. Yeah. You should technically see now the pages. Yes, ma'am. Perfect. So now it's about Alicia. Okay, Ma'am Faith. I'm Okay, this one. Okay. my God. That's all good. You're doing well. We're just going through the question motion. Okay. Ma'am, any how questions? can I come back? I lost my What did you air. lose? Okay. What did you lose? The presentation. I saw it already. Okay. The presentation is on, I don't know how exactly you're doing it, but it's technically, it is. Yeah, I saw it already, ma'am. Okay. Alicia. Hey, Wanda. Apa. Okay, yung nahirapan akong bigkasin kanina. Alicia. Welche Sprachensprechen, Alicia? Wait a second. Welche? Mali. Yeah. Welche Sprachen spricht
Alessia. Sehr gut. Is it correct? Ja. Okay. Sie spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Danke, Faith. Faith, now it's about you to ask a question. Okay, ma'am. Wait, I'll come back again. Annie cannot be, no? Jayan? I'm here. Annie is there. I'm here. Annie. Hello. Wie geht's? Welche Sprache lernt Alicia? Sehr Is gut. it correct, ma'am? Sehr gut. Alicia. Yeah. Mhm. Welche Sprache lernt Learn. Alicia? Welche Sprache lernt Alicia? What Alicia? I think no. For Alicia. Alicia. No. Good question. I didn't saw it. Okay. Alicia lernt Italienisch, Französisch und Deutsch. At a certain point, certainly, she learned that. Yeah, that's true. Genau. Alicia lernt Deutsch, Italienisch, Französisch. Ne? Sie spricht Deutsch, Italienisch, Französisch. Okay, well, that's perfectly fine. Okay, so please. Annie? Yeah, Okay, Annie. ma'am. Yeah. It's your Annie? turn. It's your turn, exactly. Can you ask a question about Boris? Annie? Annie, ich glaube. Sorry, guys. Is it your connection? Yeah. Hello. Yeah, hello. I think no. What I will tell for no. You hear me? I can hear you now, yes. Just go quickly for a question about Boris. No. Yeah. What I will say with no. 9. What could you ask about Boris? Sorry. It's all good. Okay, you can also write the question down. It's lovely to hear you laughing, but if I hear the question, so just maybe write it down so we see something, and then maybe Gladys can answer. Okay, Gladys? Yes, yeah. Okay. So I'm asking you the question about Boris. Welche Sprache lernt Boris? Er lernt Arabisch. Er lernt Arabisch, sehr gut. Und Gladys, bitte frag eine Frage. Please ask a question, someone else, about Boris as well. Can I ask Sir Roldan? Is he available now? Roldan is available he can't really speak, but he might be You are able now to unmuted. answer. Yeah, he wrote in the chat that he will try to answer. So just asking him a Okay. As for Sir Roldan, for Boris Valder, question. welche Sprachen spricht er? Ja, Welche Sprachen spricht er? genau, sehr gut. Roland, welche Sprachen spricht Boris Walder?
Yeah, he might be maybe taking care of his patient. Okay. Maybe for that question is for Ma'am Marites. Is she available? Marites? Yes. Sehr schön. Yeah. Marites, welche Sprachen spricht Boris? I forgot. Er spricht Deutsch und Englisch. Er spricht Er Deutsch und spricht Englisch. Deutsch und Englisch. Sehr gut. Okay. Und Marites, a question, please. For lovely. Is that for Boris, ma'am, or For Saki, for bitte. Saki, ja. for lovely? Woher kommt Saki Tanaka? Gut. Lovely. Woher kommt Saki Tanaka? Lovely ist nicht da. Lovely isn't here. Maybe we take Michi-en. Maybe. Michi-en? Woher kommt? Ja, Super. Woher kommt Saki Tanaka? si Saki Tanaka, sie wohnt in Berlin. Okay, aber woher kommt sie? Woher kommt? Woher kommt? Genau, woher kommt Saki? Sie wohnt in Berlin, richtig. Ja, sie wohnt in Berlin. Woher kommt sie? Woher kommt sie? Woher kommt sie? Sie kommt. You are now muted. Hier kommt auf Japan, Tokio. Sie kommt aus Japan. Sehr gut, genau. Okay. Michi-en, eine Frage für Saki Tanaka. Für Jayan, bitte. Sorry, ma'am. Please ask a question about Saki to Jayan. Jayan. Alam, is it Michi-an? Saki Tanaka. Okay. Welches lernt Saki Tanaka? Welche Sprache oder welche Sprachen? Welche Sprachen lernt Saki Tanaka? Jayan. Sprachen lernt. Genau, lernt Saki. Jayan? Saki Tanaka learned English. Ja. Sie lernt in Or Englisch. she learned English. Genau, sehr gut. Okay. Und Jayan, eine Frage bitte zu Kateb Rahim. With whom, ma'am? Mit Marites. Marita. Marita, Yes, ma'am. Oh, Kateb. Marita. Jayan. Ask her. Yeah, the connection is not good, ma'am. Okay. Okay. Sorry.
Marita, welche Sprachen spricht Kateb Ibrahim? Genau. Welche Sprachen spricht Kateb Ibrahim? Er spricht Arabisch. Genau, er spricht Er spricht Arabisch. und Und Französisch. genau, Französisch. Französisch. Gut. Ja, sehr schön. Und Maritas ask a question to me, to us about Hi, Kateb. Ma'am Sus. Hello. Welche Sprache lernt Kat Ibrahim? Ja. Welche Sprache lernt Kateb Ibrahim, Cosima? Er Lernt Deutsch. Sehr gut. Er lernt Deutsch. Okay. So as you heard, it's sometimes a little difficult, the pronunciation of Französisch. We have all these sh in the end of the languages, and Portugiesisch und Französisch are a little bit challenging, but you did all quite well. And now we can go further to the next slide. No, to the last slide. So we are still in the chapter 1 of the workbook on page 13. Auf Seite 13 sind wir. No. Und hier waren wir. Okay. Marites. Can you please, I will point to the numbers. Can you please give me the number I'm pointing to? 13. 13. 13. Yeah, it's a hard one. That's 13. Okay. 13. Und Dankeschön, Jayen. Right, the connection was back. Okay. Jayen, sind Sie da? Yes, Mom. Okay, perfekt. Dann, number? 19. 19. 19. Perfekt. Okay, Dankeschön. Und Gladys? Gladys? Yeah. Yeah. Okay. Nummer? 12. 12. 12. Sehr gut, Jan. 12. 12. Okay. 12. Yeah, perfect. Okay. Gladys, can you give me, please, the exact letters for your name so I can write it and use the alphabet for it? How do I write your name, Gladys? Bitte buchstabiere. Please spell it. G. L. A. T. J. No. Y. Y. S. Sehr gut. Okay. Gladys is Gladys. I'm writing back on the shared notes. Danke, Gladys. Ja. Annie? Bitte buchstabiere den Namen. Spell your name. How do I spell your name? Your connection is not so good, no? We can't hear you. Okay. Oh, I'm sorry, Annie. So maybe Faith, can you give us your name? Bitte buchstabiere deinen Namen. Okay, ma'am.
Ich bin Faith. Mhm. F-A-I-T-H. Perfekt. Wunderbar. Danke, Faith. So you took the short version of your name. And Diane, I would do so too. Well done. Diane, bitte buchstabiere deinen Namen. My name is J-Ann. Mhm. J Mhm. A Mhm. Y Mhm. A N N E. E. A-N. E. Okay. Dankeschön. Marites, buchstabiere bitte deinen Namen. M A Mhm. R Mhm. I T Mhm. I S. Sehr gut. Und haben wir noch Juanda. J U Mhm. A N D Mhm. H A. Perfekt. Wunderbar. Okay. Und Lovely, buchstabiere bitte deinen Namen. Lovely. Lovely, we hear something, but not your voice. Hello. Hallo. Please spell your name. Buchstabiere bitte deinen Namen. Hello. Hallo. My Name Lovely De Vera. Mein Name Guten ist. Tag. Guten Tag. My name Please, is Lovely De Vera. that is nice. Please spell your first name. How do I write your name? L Mhm. U Mhm. U Pau Mhm. E E. L E L. Yeah. No. Y. Upsilon. Ja, Y. Okay, Okay. danke, Lovely. Okay. Okay. Und Michi Ann? Ja, Mom. Hallo, Michi. Please spell your name as well. Bitte buchstabiere deinen Namen. M Mhm. E T Mhm. T. C C. H Mhm. E Mhm. E E. A E. N N. GN. Perfect. Okay. So now in the public chat, we have a little last exercise that involves Cosima here. Cosima, kannst du deinen Namen buchstabieren? C C. Speak it loud. C O S I N A. Okay. Can someone write that in the public chat? If anyone likes to write it in the public chat, then vielleicht noch mal wiederholen. C O S I N A. Schreiben. Ja? Nein. Oh, das ist Mhm. U. Ja, ja, das Aber ist, das andere ist ja eigentlich. das ist schwierig für die
Vokale. Okay. Ja, eigentlich. Okay. Is there one correct? Gibt es was Richtiges? Okay. Also, the name is C O S I M A. And we write it like that. Cosima. Yeah, almost Wanda, yeah. Right. So every one of you is doing, exactly, yeah, is doing the little mistake with the vowel. You see that, no? So the I, das ist das I, und Cosima comes with the I. Und you are using the English E. Genau, Cosima mit I. Ja, perfekt. Wanda, Rolden, da kommt der richtige Name. Sehr schön. Das ist Cosima. Ja, perfect. So you see why it's important to have the vowels right. I will give you I think I will give you on Friday a few phonetic exercises and maybe little songs so you can start listening specifically to the vowels so that we can use them a little more. Okay, perfekt. Dann genau. Wir gehen ins Arbeitsbuch. We are going to the exercise book. Das Exercise Book, Seite 14, Seite 14, 8b. Und wir buchstabieren Sprache. We're learning the languages. Buchstabieren die Sprachen. The presentation is being uploaded, so short second, please. Okay. Auf Seite 14. 8b. Okay, wir sind in 8b. Es gibt Portugal und wir überlegen, welche Sprache sprechen wir in Portugal. Genau. Cosima sagt, wir sprechen Portugiesisch und wir schreiben Portugiesisch hier hinein. Wie buchstabiere ich Portugiesisch? Das ist nicht so einfach. Es ist ein langes Wort. Wir machen das. E, O, Ja, R, T, T, U, mhm. G, I, E, Mhm. S, I, S, C, H. Sehr gut. Portugiesisch. Wir haben das P, O, R, T, U, G, I, E. And when we have this combined, I und E, it's a long E. So that's why it is Portugiesisch. Exactly. Okay. Genau. Okay, so maybe Jayen, welche Sprachen spricht man in Ungarn? What would you say? Ungarn. U, Mhm. N, Ungarisch. Ungarisch, yeah, it's also not the easiest, but we will make it.
Also U, N, U, N, mhm, G, 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 sorry. mhm, G, sorry. G, A, ja, R, gut. E, Mhm. S, C, H. Sehr gut. Das ist Ungarisch. Okay, perfekt. Und Marites, Polen. Welche Sprache sprechen wir in Polen? Polnisch. Sehr gut. Wie buchstabiere ich? Mhm. P O L Mhm. N E Mhm. S C H. Ja, CH. Polnisch. Sehr gut. Mexiko. Welche Sprache sprechen wir in Mexiko? Und wir fragen Lovely. Kasi nga hindi talaga alam, hindi kayo makikita. Maori. Alam ko dito, nung nakaraan kasi dito. Welche Sprache, Lovely, sprechen wir in Sila, Mexiko? sila ano kasi hindi... Maori. Nicht Maori, nicht Maori, sondern Wala bang pasok? Oo, kasi doon siya dati sa Spanisch. Spanish. Genau. Okay. Und wie buchstabiere ich es? I will spell Please, yes. Bitte buchstabieren. Spell it. S Mhm. P P. A N Mhm. E S C Gut. H. Sehr gut. Danke, Lovely. Danke. Kanada. Welche Sprache sprechen wir in Kanada? Ruanda. Canada, Mhm. I actually write two languages, English and Französisch. Sehr gut. You're just using one. You don't have to. You don't have to do it now. You can decide which one. English, Okay. English, Mhm. E, N, G, Mhm. L, E, S, C, H. Sehr gut. Englisch und auch Französisch ist korrekt. It's the second language there. Okay. And way longer. You. Danke, Wanda. Und Thailand. Welche Sprache sprechen wir in Thailand? Den haben wir noch nicht gehabt. Moment. Kann man gucken, welche Afrika man schon macht. Halt welche Kinder schon Erwachsene. Moment, ich suche gerade die Marites vielleicht nochmal. Oh, Faith. Ma'am, Faith, ja, genau. Welche Sprache sprechen wir in Thailand? Thai. Sehr gut. T T H A Mhm. I. Genau, perfekt. Thai. Okay. Und Marites, jetzt, danke, Faith. Marites, Entschuldigung, I'm sorry. I was jumping back and forth with the names. So, Italien. Welche Sprache sprechen wir in Italien? Italienisch. Yes, and I'm sorry, you have the long one. Okay. E Mhm. T Mhm. A L I Mhm. E N I S Und? I und I E. E E. That's the E one. That's the one you have. E. E Genau. N N. I Mhm. S C H. Sehr gut. Italienisch.
Ja, wunderbar. Das ist ein E. Okay, danke schön. Und Danke. Gladys, Tunesien. Welche Sprache sprechen wir in Tunesien? Maori. Hm? Maori. Nein, Maori ist die Einwohnersprache in Neuseeland. In Tunesien sprechen Französisch. Französisch und Arabisch. So, which one do you like to spell? I go for Französisch. You go for Französisch? Okay. Yes. Good. F Mhm. L Ja. A N Z O Ü. U U Ü. U. Doesn't, It's a U you say Ü. Yeah, it's Ö. U. Yeah. It's Like difficult. U. It's a difficult. little more up. You have to, yeah, a little more up, like Ö. U. No, Like that. U. It's really hard. Yeah, when you, that sounds like this. Ü. U. 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 Yeah. Okay. Then S S. E S Mhm. T H. Sehr gut. Französisch. Okay. Dankeschön, Gladys. Und who wasn't yet? Roldan. Welche Sprache? Aber ja, it would be just writing it down. Welche Sprache spricht man in Griechenland? Ich kann es reinschreiben. Schauen. Sieh mal. Welche Sprache sprechen wir in Griechenland? Griechisch. Okay, und buchstabieren. G. R E C H I S C H. Griechisch. Okay. Wir schauen, was Roland gemacht hat. Und Roland sagt das Gleiche. Sehr gut. Griechisch. Ja, perfekt. Und in Neuseeland spricht man Maori und Englisch. Maori, vielleicht Annie. Hallo, Hi. Buchstabieren Sie Maori? Wie schreiben wir? Maori. Mhm. M-A-O-R-I. Sehr gut. Das ist Maori. Wunderbar. Okay, the last exercise we do here is a page ahead, before, Seite 13. Nummer 7b. Sieben b und diese 7b im Exercise Book sind Namen. So please write down the names you are about to hear now. You're gonna hear 4 names. Wie heißen die Leute? Notieren Sie die Namen, so please write the names down. And as usual, you can use the chat. Then I will give you the exercise. Yeah. Okay. Are you guys ready?
Dann geht es los. Wir schreiben die Namen auf. Name Nummer 1. Und es geht los. 1. Wie heißt du? Wie heißt Paola. Kannst du das buchstabieren? P-A-O-L-A. Okay. 2. Wie ist Ihr Name? Meier. Können Sie das buchstabieren, bitte? M-A-Y-E-R. 3. Guten Tag, mein Name ist Johansson. Können Sie das bitte buchstabieren? J-O-H-A-N-S-O-N. 4. Hallo, ich bin Corbinian. Wie heißt du? Kannst du das buchstabieren? K-O-R-B-I-N-I-A-N. Corbinian. Okay, guys, I think that was a little too fast, right? Okay. Shall we listen it again? Yes. Yeah. Yes. Okay. We're going to listen it again, and then you can check what you already have written down, or you are using the chance to hear it a second time. Okay. Kannst du das buchstabieren? K-O-R-B-I-N-I-A-N. Okay. They were really fast to say that. Let's check the first one. Der erste Name. Wie ist der erste Name? Write it down. Number 1. 1. Paula, okay. Ja. Okay, also Nummer 1 ist Paola. Es ist nicht mit einem U, es ist ein O. Es ist Paola. Very close though to Paula. So anyone who heard the U is not too far away. Paola. Okay. Nummer 2. Das ist ein Familienname. Wie ist der Familienname? Nummer 2. Ja. Rolden, Faith, Marites. Genau, ist richtig. Auch Wanda und Annie. Es ist Meier. M-A-Y-E-R. Meier. Okay, Nummer 3 war sehr kurz. It was sehr schnell. It was a really fast one. So I will repeat number 3 again for you to maybe write it again. So Nummer 3 ist J O H A N S O und please write it down. Gut. Faith. Michi Ann. Haben wir korrekt. Annie. Ja, das ist Johansson. It's a long name and she spoke really quickly. Yeah. Johann. Sehr schön. Okay. Nummer 4. Also a long name. And I repeat it again. K O R B I N I A und N. Yeah, Rolden, you did the vowel mix almost, okay.
Okay, K-O-R-B-I-A-N. Das ist Nummer 4, Corbinian. Hier kommt er. Ja, wir haben zweimal I. Und you see, no, that you use the English E, das ist das E. That is something we will work on. Okay, sehr gut. Wir gehen zum Kapitel 2. Kapitel 2. Und die Freunde, Kollegen und ich, meine Hobbys, was mache ich gerne? Und hier sehen wir die ersten Bilder. Okay. Wir sehen fotografieren. Es ist Seite 19. It's number 19 for anyone who is having the book or a copy ahead. Seite 19. Also fotografieren, singen. Und es gibt das Kochen. Wir kochen. Wir schwimmen. Wir reisen. Wir lesen. Wir gehen ins Kino. Ins Kino gehen. Wir hören Musik. Wir joggen. Und wir tanzen. Wir hören Musik, wir tanzen, we're dancing with the music. Wir tanzen mit der Musik. Okay. Übung 2a. What do you like to do? Ja, was machen Sie gern? Faith. Was machen Sie gern? You can decide of one of these. Ich. How many, ma'am? As many as you want. Was machen Sie gern? Ich machen. Is it correct, ma'am? You use that not with machen. You say, for example, ich koche gern. Only? Only that. That is your verb. And the verb, it's like I cook. Okay. Ich Musik hören. Musik hören. Okay, ich höre Musik. Good. Something else? Noch etwas? Joggen. Ich joggen. Ich jogge. Sehr gut, okay. Danke, Faith. Okay. Juanda, was machst du gern? Ich mache nicht gern. Is it how I Say again. What did you? Schwimmen? Ich mache nicht gern. Is it like that? Then I continue with the hobby. No, you continue with the happy when you say ich koche. Oh. Yeah. So you just choose that verb here. No, we conjugate the verb. Okay. Yeah. So for example, I really like to cook, so ich koche. Ich koche. Then ich reisen. Ich reise auch gern, okay.
Uh-huh. And music hören. Okay, Ich auch. Music hören. Ja, Hören Music. genau. Ich höre Musik. Oh, Super, ich danke. höre Musik. Okay. Genau, ich höre Musik. Super. Und Jayen? Jayen, sind Sie da? Ja. Okay, Jayen. Was machen Sie gerne? Ich Ich koche. Just use the verb, not machen. Machen is just for the question. okay. Should be ich kochen. Exactly, ich koche. Mhm. Wir kochen. Ich koche. Mhm. Anything else? Und lesen. Okay, und auch lesen. So, ich lese gern. Okay, super. Dankeschön. Marites. Yes, ma'am. Ik koche gern. Sehr schön. Schwimmen und lesen. Auch schwimmen und lesen. Okay, perfekt. Schwimmen. Ich schwimme auch gern. Sehr gut. Okay, Dankeschön. Und mit GN? Was machen Sie gern? Ich koche, tanze und fotografiere. Sehr schön. Tanzen und fotografieren. Das ist schön, ja. Danke, Mitjan. Okay, so we're going to the shared notes. I show you what we've done here. Also, the question would be, was machst du gern? Oder was machst du gerne? That's both is fine. Formal, it would be, was machen Sie gerne? Now the answer is not machen. Machen is just a verb we are using for the general question. What do you like to do? Yeah, to do. You wouldn't say I do swimming. You could say in English, in German it's not working. And then we need to use the verb in its conjugated form. For example, ich koche gerne. Oder ich schwimme gerne. Ja? Ich schwimme und lese gerne. Michi Ann tanzt und fotografiert gerne. Michi Ann tanzt und fotografiert gerne. So what is important that we have to change our verbs again. And I show you how we're going to do that. Kochen is a very easy verb. It doesn't have anything weird happening. It is ich koche und du kochst. Sie kocht und formal sie kochen. As usual, we have EST für du. Du kochst. Er oder sie kocht mit T und kochen im Plural und Formal. Okay, lesen is a little specific.
it's not exactly as kochen. It has its own little conjugation. Oops, sorry. Lesen. Also, ich lese is the way we would expect it. But du, now we have a little change in the vowel. Liest. If you hear that I'm pronouncing it really long, liest. Er, sie, liest. Und sie lesen. The tricky part here is the IE für du und für er und sie. Okay, so schwimmen. Schwimmen works pretty much like kochen. And now my question would be, Gladys, what do you think? Ich? How do you? Ich ist Bime. Ist Sehr Bime. gut. Ja, sehr gut. Ich schwimme. Du ist Bim. Ist Bim. Ist Bim. Ja. Du Ist schwimmst. Bim. Bim. Yes, Ja. with Okay. and then ist Bim. Und Schwimmt. genau, er oder sie schwimmt. Und And ist Bimen. schwimmen. Yeah. It's not such an easy one with the schw, aber du schwimmst, er schwimmt und sie schwimmen. Okay, sehr gut. Dann haben wir tanzen. Tanzen is okay, but it has a little change. It's not like lesen, but because we have the Z in the end, we have to look a little bit. Also, tanzen in the pronunciation. Try to make that right. Tanzen und ich tanze. Du tanzt. Er, sie tanzt. Sie tanzen. Okay, so because we have this Z here in the end, we don't use the S as well. So it will be du tanzt gerne, er und sie tanzt, looks exactly the same. Reisen is in parts there the same thing. Reisen, lovely. How would you pronounce or how would you conjugate? Reisen, ich. Lovely, what would you say? Ich. Reise. Und du. Now we have the same situation like with tanzt. There's already an S involved. No, that sounds like the ST we need for du. Also du reist. It's just a T we put in the end, basically. Like with er und sie. Er und sie reist. Dann haben wir sie reisen. Okay. Singen und joggen und fotografieren. Works like kochen und schwimmen. Has nothing specific in changing of a vowel or in the ending. So any in
I hear you. Hello, Mom. Hello, Annie. So, singen. Shall we conjugate it together? Ich. Ich singe. Sehr gut. Du singst. Mhm. Sie singt. Sie singt. Singen. Singen. Ja, sehr gut. Danke, Annie. Danke. Joggen. Wir schauen zu joggen. Jan. How would you conjugate it? Ich. Ich joggen. Ich jogge. Ich jogge. Ich joggen. Wait a second. Ich jogge. Yeah. There's no N in the end because it's ich, and you say ich jogge. Jogge. Du. Joggest. Du joggst. Joggst. Ja, you already jogs. Du joggst und sie joggt. Sie joggen. Genau, sie joggen. Then can you repeat? Du joggst. Du joggst. Sehr gut. Okay, ja. Sie Danke. jogg. Mhm. Sie joggen. Perfekt. Dankeschön. Fotografieren. Marites. Fotografieren. Ich. Ich Wait. Ja. Ich fotografiere. Ich fotografiere. Du fotografiert. Gut. Du fotografierst. Ja. Du fotografierst. Ja, und Say my thing, no? Fotografierst. genau. Er und sie fotografiert. Fotografie. Fotografier. Ja. Und sie fotografieren. Sehr gut. Und sie fotografieren. Okay. Genau. Du fotografierst. Er und sie fotografiert. Und sie fotografieren. Und formal. Okay. Dankeschön. Und wir hören Musik. Gladys, hören. Es tut mir leid. Noch einmal, bitte. Bitte conjugate hören. So, ich. Hören. Höre. Gut, ich höre. Ich höre. Du hörst. Hörst. Gut. Er. Sie. Hört. Hört. Sie hören. Sehr gut. Sie hören. Perfekt. Sehr schön. Okay, you see, we have quite some verbs now, so you can actually say a lot what you like to do and what you don't like to do. So, and I jump in again, and I'm asking Mitjian, was machst du gerne? Mask.
Was machst du gerne? Und die Antwort? You can choose from all the verbs we just used. Do you understand the verbs here? The meaning of it? Yes, ma'am. I cannot mute. Sorry? I cannot mute my microphone, ma'am. Okay. The microphone has difficulties. Okay. Then, Jen, I see you're already there. So, Jen, was machst du gerne? Jen? Okay, auch da ist das Mikrofon. It also is not fine. The microphone, I can't hear you. So lovely. Let's try you. Lovely. Was machst du gerne? Ja, lovely. Was machst du gerne? Okay. Any? Yeah, go ahead. Anyone. Okay. Ich singen und tanzen gerne. Almost. Ich singe und tanze. Ich singe und tanze gerne. Sehr schön. Perfekt. Okay. Okay. Und Marites? Was machst du gerne? Ich koche gern und schwimmen. Und ich schwimme. Und ich schwimmen. Swimming. Yeah. Please do not use the N in the ending when you say ich. No? Ich schwimme. Yeah. Okay. Danke. Danke, Marites. Und Faith? Was machst du gerne? Ich koche gern. Okay, du kochst auch gerne. Und? Und fotografiere. Sehr schön. Und fotografieren. Okay, danke. Und vielleicht noch Gladys. Gladys, was machst du gerne? Koch. Und Ich. ich bin. Ich koche und ich schwimme. I'm asking about you, no? What you like to do. So. Me. I'm so sorry. Yeah. Ich koche und singen. Ich singe. Und singe. Sehr gut. Okay, ich singe. Und Cosima, was machst du gerne? Ich reite gern. Ich tanze gern. Auch tanzen? Ich singe gern. Ich fahre gern Rollschuh. Wow, she's doing a lot. Und ich habe gern Urlaub. Du reist gerne. Ja. Okay, so she said reiten, that's what we do when we ride a horse. Ich reite, du reitest, er und sie reitet und sie reiten. Ja? Also, riding a horse ist reiten. Genau. It's almost the same wie reisen. You see the difference just with the S and the T. That's important to see and to remind. Okay. Or to memorize. Okay.
another listening comprehension for for these hobbies. Seite 18 und Nummer 1. Was machen die Leute gern? These 3 people here. You can see Emily, Boris und Eva. Und all 3 of them have different hobbies. So please note and write down what they like to do. And I will give you, if I see what number it is, I will give you the exercise. Okay. Take a pen and write in there. Okay. All right, then we start. Und was machen die Leute? Emily. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Okay, wir hören es noch einmal. We hear it again. Emily. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Okay. Nummer 2 oder B. B. Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Okay, we repeat that as well. B. Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Mhm. Und die Nummer 16 ist Eva. C. C. Hey Eva. Hallo Maya. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Okay, one repeat. C. Hey Eva. Hallo Maya. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Okay. Das heißt, wir schauen kurz, wir sind schon am Ende des Unterrichts jetzt, und wir schauen kurz, welche Hobbys hat Emily. Wer möchte vielleicht Gladys? Welche Hobbys hat Emily? Sie, Mhm. Mhm. sie ist BIM. Gut. Sie ist Sie BIM schwimmt. gerne. Genau, sie schwimmt. Und? Ist BIM und joggen. Und? Und joggen. Sie schwimmt und joggt gerne. Gibt es Boris? Juanda. Was macht Boris gerne?
Mom, I'm sorry. I actually didn't hear clearly. Oh, yeah. I didn't hear it clearly, You Mom. didn't hear it? Okay, sorry, excuse me. Aywa. Um, Sorry. no problem. It's fine. It's technique. Can someone help? JN, do you know? Boris, was macht Boris gern? Actually, me also, I didn't hear Boris clear. quite a lot. Yeah, I Is know. that in Skino? Genau, List on Dresse. genau. Boris liest und reist gerne. Dresse. Entschuldigung, gerne. He does not like to go to the cinemas. Er geht nicht ins Kino. That was the extra information he gave, and that was probably too much information. Okay, dann Eva, the last one. Faith? Ma'am, can you repeat again, Boris? Boris? What he did? Check on the shared notes. I've written it down there. Boris liest und reist gerne. No problem. It's all good. Genau, Boris For liest. Eva, Ma'am, Und Eva? the Photographer Gut, sie fotografiert. und tanzen. Okay, und? Tanz. Genau, sie fotografiert und tanzt gerne. Tanzt gerne. Vielen Dank. Thank you very much. I know that was lots of information in the end, and we will go and work on that as well. So I will give you the homeworks. I'm setting it here in the end of the shared notes. Please note it. Hausaufgaben, homework. Arbeitsbuch, in the exercise book. Seite oder page 20, number 3, E, F and G, Nummer 3, E, F und G. Und auf der Moodle-Plattform, Moodle gibt es Land, Stadt und Sprachen. This is under the side. Where are you from? There is a section called Land, Hauptstadt, Sprachen. Please do that. There is also one more, sich vorstellen. That is several exercises, and it's also turned on. You can see it has exactly that name, sich vorstellen. Und Lektionstest 1. That will be not a test, it's just for you to see how well the information from the chapter 1 is actually there for you, what works fine and what is difficult. Does anyone have a question? Or is it clear what homework is? Mrs. San, Lovely, yeah. today is a very difficult lesson. Today was a difficult lesson? Yes. Because of the different verbs? Yes. Something else that was difficult? Because the verbs, we do repeat that a lot. We will go on with that and exercise it a lot. Was anything else difficult? I cannot understand the audio file. The only thing that I understand is the photography. Yeah, that's all. Okay, so with the listening comprehension, that was Yes. challenging. Okay, good. I will figure out
if we either do more of that to train it more, or if we have a little different listening comprehension. Okay. Okay, thank you. Sorry, but don't. It's sometimes there will be a little challenging lessons, but tell me please, yes, so we can go in there and we will repeat it. Of course. Thank you very much, Mrs. You're Sen. welcome. Okay, anyone Ma'am else? Sus, Yes. do we need to send you our homework? No, I will do what you will do online on the Moodle platform. I will see anyway, and the exercise book we are going to talk about on Friday. We will just answer and then we're going to talk about it. Exactly, because it is Friday. exactly what we just did with all the different words. Okay, I'll just go into search. Yeah. Okay, Mom. Will you know where to find this? You do have this exercise file. Technically, you got it from Janine. Yeah. Actually, it's there naman, Mom. It's there already, the exercise book and the... Yeah, okay. That was the idea. So that you just have to go in the exercise and then. So we'll just answer that sich vorstellen. You do answer the exercise book, page 20, with the number 3, and the others from Moodle is all underneath. Where are you from? This is the chapter when you go on the Moodle. Page 20, Mom. Not 5. What is that? Okay. Okay. So there are 2 types. One is the exercise book, and then you go to the Moodle platform program. Anything you do on the Moodle platform, these 3 things here, Land, Hauptstadt, Sprachen, sich vorstellen, Lektionstest, I will be able to see. The exercises you do in the exercise book, we will talk about on Friday. Okay. Someone else was having a Vielen question. Dank, Mom. Gerne, danke, Faith. Someone else? Okay, good. Then I wish you a nice evening. Thank you for being here, and we are going to work a lot with these new verbs on Friday, and then you will be able to tell everyone what you're actually doing, what your hobbies are, and you will be able to speak even more German. Okay. Then, Annie, see you on Friday. Bis bald. Dankeschön, Mom. Bis Dann, bald. Vielen Dank. bis dann, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.